Vera alisema matako yake imetoka pumzi. Matako yake. Hakusema matako ya mtu imetoka pumzi. Akakuja akatuambia yuko na pumzi. Ameumiza nani? Hakuna. So mimi I'm calling for showbiz because music tuko nayo better than Tanzania, music tuko nayo better than Nigeria. Kitu tunakosa ni showbiz. Na showbiz ni video zetu. Video, ushaona video za Tanzania? Sijui Rayvanny mpaka anachoma nyumba, sijui mpaka anafanya nini. Willy nilimsupport hapa na Jovial, nikawa support. Wananiangusha na video iko kwa nyasi, wameka flower kwa nyasi, sijui kuna gari inapita, ni video tu, inaka video tu. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Inakuaje Riko? Iko fiti, inakuaje? Karibu sana. Asante mazi. Tunaona umekuja na mbwe. Mbwe ni next week. Nimekuja sasa ku make statement. Yes. Whether you looking good. Thank you very much. Suti imekubali. So Eriko luku kwa nini leo? Kwa nini umeoa luku hivi? Ni umekuja bunge ama? Hapana. Ni wa luku. Okay. So we'd like you to take us through because you called us here na hatujui Eriko ametuitia nini, at least utueleze kidogo. Sasa ni kitu simple sana ya leo, itakuwa vitu mob. Next week Tuesday ndio tupatane hapa. Ndio sasa tunaanza process ya kupitisha ile bill ya kusema play 75% KE on all radio stations, TV stations, blogs, Na last year tulianza na unfortunately parliament ikaenda recess, alafu tukaenda elections. So we had to stop it. Tulikuwa tushapeleka motion, tulikuwa shaanza kudiskasiwa. So we are taking over from where we left. And nataka by November, by the end of next month, tukue tumepitisha hii kitu, tukue na level playground, to play fairly na Tanzania, wa Nigeria. Unajua wa Ghana wanachezanga 90% of their own. Tanzania wanacheza kina Diamond wanacheza 75%. Na hiyo ni sheria. South Africa 80%, Nigeria 80%. Kenya tuko tu ndee, hakunanga sheria. That's why unapata hawa Kiss, Citizen, KTN, Radio Maisha, hizi zote zinacheza tu, hakuna law, wanacheza tu Nigeria, wanacheza bongo, cheza mapiano, hawachezi gengetone. Na sasa unaona wa Nigeria wanakuja hapa Kenya, every concert ni ya Nigeria, every concert ni ya Tanzania, Not because their music is better than us, but because we've been brainwashed. Ukifungua Kiss leo ama ufungue Capital FM, utasikia tu mapiano, utasikia tu bongo. So then our citizens think that hiyo ndio kitu poa, So unapata mazeti tunadidimia, tunaisha, tunasota, au wanaenda juu, So hii hapa is the official bill. Hii bill imekuwa drafted. Sasa mimi nimefanya kitu kinaitwa lobbying, nimeongelesha wanasiasa, my friends. So hii ndio watadiscuss. Hii ni motion, watadiscuss wa draft into a bill. Alafu wakipitisha hiyo watapelekea President William Ruto, ataisign into law. Na kuanzia hapo lazima KTN, Citizen, NTV, Kiss Radio, Capital, Radio Maisha, kama uko na radio hapa Kenya, hapo ndio kazi itaanza. Utacheza Kenyan music by force, by law, by fire. Because hakuna mtu anapendanga mtoto wake asipass, hakuna mtu anapendanga mtoto wake alalenja. Sasa kama ni kweli wewe ni Mkenya na unapenda Kenya, we must start playing 75% KE. Yes. So nimekuja tu kuambia leo that discussion, that motion inaanza next week Tuesday, and I'm inviting you the media. Mkuje next week Tuesday, nitakuwa hapa na kuanzia hapo itakuwa official. Hiyo process itakuwa imeanza. So swali langu ni just a simple one. What is in that apart from this called a draft? It's a draft. So mimi kama petitioner nimeambiwa na parliament na the people nimelobby, Eriko nataka nini? Nikawaambia, akasema put it in writing. Mimi sio member of parliament. So mimi na letter in a form inaitwa draft motion. So hao wataichukua wapeleka on the floor. Hapo kwa floor watadiscuss kama motion. Sasa wanadiscuss kama motion, ndo nasikia wanalizana for as many as are the opinion of play 75k say I wote. Na tutaangalia wote the 379 wote watasema I, do they have no reason to say nai. Ukisema nai wewe ni mchawi. Wewe ni roho chafu. Kwa nini utaki Wakenya waendelee? Wote wakisema I, hiyo motion wataenda wa discuss into a bill. Omondi, kuna wasanii wengi wanasema you are doing this just because of clout and relevance. You have no right to speak on music and comedy is on the death. What are your thoughts? Ushaona comedian Nigeria amekuja hapa kafanya concert.
Ushaona? Ati basketball, ni marafiki wangu. Ushaona Mnigeria ama Mtanzania amekuja hapa ati yako KICC amejaza. Anachekesha. Last weekend tulikuwa na Nigeria wangapi? Tumekuwa na 26 concerts since October last year. 24 of those zimekuwa headline na wa Nigeria na wa Tanzania. Only 2 ile ya Sauti Sol. Only 1 ya Sauti Sol ndio ilikuwa ya nini? Na Nyashinski juzi. Out of 26 major concerts, 24 kuanzia October, 24 zimekuwa za foreigners. Only 2 zimekuwa wa Kenya. Yeah? Here is the motion. So hawa kina Kamenegoro wakisema naongea mob. Mimi niko parliament, mimi siongei na act. I'm acting. And mimi I've decided to do this because wanatuaibisha. Mimi naenda Uganda next week. Yeah? Nime travel bro, nimeona what this were doing. They're playing nikifikanga Nigeria ama Tanzania. Bro, sijawahi sikia Kenyan music. Nikitoka from airport Dar es Salaam naenda utasikia Meja, utasikia Sauti Sol. South Africa is worse. Hata wajui genge ni nini. Hapa Kenya tuko na ati ama piano tour. Akina Joe Mushiri. Every week Machako wanacheza. Unaweza sikia Gengeton tour South Africa. Unadhani Calligraph anaza perform Nigeria? Meru ya Nigeria. Hata Nairobi Nigeria hizi perform. So wasanii waache ujinga na upumbavu. This is not clout, this is not kiki. This is the lives of young people who are talented wao wamewakalia. So hiyo pumbavu imetosha. Tuachie ujinga. Tusapoti bill ipitishwe, president aisign tuweze play free. So Eriko umekuwa unaongelelea kuhusu story ya showbiz, tumeona wasanii wengi the likes of kina Bahati, the likes of kina Vera Sidika na hii story ya showbiz. So after umetoa song unapata watu wanasema hizi vitu zenye wanafanya hapana, but Eriko said that. So what do you think about hii story hii showbiz ya kina Bahati and Vera Sidika? Showbiz ni sawa, kitu Bahati anafanya ni sawa juu kama unafanya clout ama unafanya showbiz ndio uuze product. Kama ni ngoma, kama tuseme mimi niko na show hapa KCC ya comedy. Alafu nifanye clout, alafu huko mwisho niwaambie niko na show. Hiyo ni kama ni biashara. Let me explain to you what clout is or showbiz is. Ushaona mat zimepangwa pale tuseme hapa tao zinaenda Buru. Ziko kaa 7. Hakuna mat usimama hivyo. Kuna mtu sema beba. Hiyo kelele, hiyo ndio ina attract. Una get? Ama wale watu uza Gikomba. Anakuambia hamsene 50 mea hamsene, hiyo kelele anapiga ana attract attention ya buyers. So kitu Bahati anafanya ana attract attention. Kitu Vera Sidika anafanya si kila mtu alikuwa anaongelea Vera Sidika. Kitu amefanya ni beba anataka mpande hiyo matatu yake alafu ambie niko na hii product. And that is what akina Diamond wanafanya kutushinda. Sijui Zari amefanya nini, sijui ameachana na nani, alafu anatoa album inaenda. So cloud, showbiz, whatever you want to call it, kiki, so long as you are doing it, usihati mtu. Hakuna mtu amekuwa hata, hakuna mtu ametukanwa. Vera alisema matako yake imetoka pumzi. Matako yake. Hakusema matako ya mtu imetoka pumzi. Akakuja akatuambia iko na pumzi. Ameumiza nani? Hakuna. So mimi I'm calling for showbiz because music tuko nayo better than Tanzania, music tuko nayo better than Nigeria. Kitu tunakosa ni showbiz. Na showbiz ni video zetu. Ushaona video za Tanzania? Sijui Rayvanny mpaka anachoma nyumba, sijui mpaka anafanya nini. Willy Paul nilimsupport hapa na Jovial, nikawasupport. Wananiangusha na video iko kwa nyasi, wameka flower kwa nyasi. Sijui kuna gari inapita. Ni video tu inaka video 207. After tushaongea akafanya clout poa, nikamwambia kama ni ngoma muue. So Wakenya pia mkishafanya clout, hiyo product yako iweze. Mimi nilikuwa nafanya clout kama wife material na kama wife material inaweza na usidanganywe na mtu. Inatoa watu kutoka Nigeria. So nikifanya clout ndo nilete wife material, najua product yangu inaweza. Una get? So don't just do clout alafu the end product of clout ni kitu haiwezi. Una get? Eriko wasanii ya Ringtone ukasema unaanza kazi na Monday ni jana. Tuelezee kidogo. Hajanipigia. Mboya uko wapi? Yes sir. Kuliendaje boy kwa tuende jana? Sisi tunaendelea hapo. Tunaenda uko sure? Niko 100%. Niliambia Ringtone nimekubalia job 50k. Mimi nitaanza job hata leo. Uliongea naye ama atakuchukua simu? No, jana alisema alikuwa Nakuru akasema tutakupeleka. Mimi nimechukua hiyo job ya Ringtone. So long as ni Runda. Tulikubaliana Mboya. So long as ni Runda, juu Ringtone anaishi Runda, anaishi South Sea. That's why sinajua kwa Ringtone anaishi South Sea. Mimi nisipelekwe South Sea,
Alipelekwa Runda. Alitolewa Runda, si alikuwa nini, alikuwa auctioned. So mimi nitafanyia hiyo kazi hata bure. So long as niru sasa anachukua simu niko na kuna kurugani. Boya kwa Mombasa Road. Asanteni sana. Tupatane hapa Tuesday, si ndio? Sawa. Asante, mbarikiwe sana. Amen. Niko sawa. Niko sawa. Wase tupatane Tuesday. Sawa.